This Okay. conference will now be recorded. Next, types of environments. Okay. మీరు నేను రాలేదా? Okay. Different types of environments. Next, what are the different types of environments? Next, how to registration the Azure portal. Okay. Everybody's clear in doubts and regarding three concepts. Okay. Today's class we are going to discuss about registration already done. How we need to create a subscription. So first of all, what is Azure? I have a doubt regarding this Azure. What is Azure? Cloud. What is cloud? My next question. What is cloud? First of all. Okay. No, no, not like that. Suppose example, if you are working for an organization, like you are working for precision, they want to maintain the data, okay, to be available for all the users in all countries. Okay. If I place the data in my laptop, okay, whenever my laptop is shut down or restart, what happens? Data will not be available. That is the reason instead of maintaining data in my on premises, I am going to maintain the data in cloud that is going to available for the entire world. Okay. Suppose if you are if you sorry, example, Gmail account, your Gmail account. You are going to access from anywhere, right? Okay. If you are there in Australia, Europe, anything, you can able to access your Gmail account. Same thing, Azure also created a cloud platform with whatever the resources you are using in the Azure, right? That is going to access for anywhere. If you created a VM, virtual VM inside the Azure portal, you can access from anywhere. You can log in from anywhere. Now, what is on-premises? What is cloud? What is the difference between on-premises and cloud? On-premises means local, okay. Cloud means via internet. Cloud means which is there in the internet. Okay, and which is there in the internet. Okay, first of all, internet is nothing private or public. Public, right? What is private then? It is not accessible by everyone. Huh? It is not accessible by everyone. Whomever you are providing the access, they are going to access. That is called private. Whenever we have created a VM, right, virtual VM, we are going to get two IP address. One is public IP and private IP. Okay, then continue in yesterday's class. Hmm. Once the team is confirmed, right, we are planning to move this batch to another room, which is a big room, not small. Lift to decide one room is there, right? We are planning to move there. This is who's this Gmail account? Okay. My password is Microsoft Present Zero. M cards, right? Micro SFT Present Zero. M caps, right? Yeah. Okay. Wrong password. Okay. Micro SFT. Thank you, guys. Whenever if you want to use any resource in Azure, right? First thing, registration is mandatory. Okay. Next step, subscription. Okay, subscription. The next step, RG. Shortcut lo చెప్తున్నాను. RG. RG అంటే resource group. What is the use of resource group? Interview question. What is the use of resource group? What is the use of folder? It will keep all the files. It will keep all the files. And
It is a container where you're going to store your files. Okay. Same thing. Resource group is nothing but a container where we can store multiple resources. That is called resource group. అంటే multiple resources అంటే ఏంటి? Multiple resources అంటే ఏంటి? Virtual machines, storage accounts, virtual network, and each and every component is one resource. If I stored a collection of resources in one folder, that is called resource group. Interview question: what is resource group? Resource group is a container where we can store the multiple files. Okay. Now after resource group, I'll create a resource. Yesterday's class, we have discussed about overall three concepts. One is what are the meetings available in real time. Next, what are the different types of environments available in real time, and or how to register in Azure portal. Today's class, we are going to discuss about how to create a subscription, how to create a resource group, how to create a resource. Okay, everybody's clear today's concept? Your new joining. What is your name? Okay. Now today's class we are going to create a subscription. What is the use of subscription? Identification. Super. Identification of a organization. And ఒక organization ki you have multiple subscriptions based on the project. And I'm working for Accenture. I have multiple projects are there. And in my organization, I'll create a multiple subscriptions. Okay. What is your name? You are also. Okay. Now go to all services, subscription. Search for subscription. Just click on subscriptions. Add a subscription. Depending on already, if you're working for level 2, level 3, to create from the scratch. If you're MNCs, don't need to create. Everything created by Microsoft, they will provide the access. Okay. Now, while creating a subscription, right, I'm going to see different types of subscriptions. One is free trial subscription. Second one is pay-as-you-go subscription, developer support subscription, professional direct support subscription, standard support, and Azure in Open. These are the multiple subscriptions available in Azure overall. Okay, in real time, we'll always use free trial means whenever you want to go for the practice and go for free trial. Pay-as-you-go means whatever the resources you have created, right? What they based on the utilization, they are going to pay. They are going to charge for your subscription. Okay, these two is very important. These remaining are for we are using for Microsoft support requests, supports. Okay, then go for free trial subscription. If you want to purchase an online item, you need to provide your details, right? Address, everything. You need to same thing. You need to provide your address details. This is a one-time activity. Okay. Pay as you go. అంతే కదా మనకి we need to always go with pay as you go. Whenever I utilize the resources, they need to charge. That is the reason you need to go for pay as you go. Just provide your details, country details, name, last name, email ID. Email ID is BIBANGUR Naresh 99. Phone number 93152 organization, anything. I'm going to see it. Precision. If you want to go for precision, you can option. Can ID is option. Then go for click on next.
Okay. You need to validate. Previously, yesterday we have validated the Gmail account. Now we are going to validate the mobile number. Yesterday, how many numbers of the passcode you got? 4 digits. Now we are going to receive 6 digits. Okay. 82 Next thing, after that, you need to provide your credit card details. They will charge 2 rupees or 75 rupees. Within 2 days, they will refund back. You need to use always credit card or ICICI debit card. ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఫర్ 1 month free 1 month they are going to credit like 13,000 INR they are going to credit 13,300 rupees they are going to credit within 1 month you need to utilize those things otherwise it is expired and once expired right you need to use different Gmail account different credit card for creation of different accounts you cannot use the same details again okay you need to provide your card name card number expiry date CVV number address one city state and passcode just after that you need to agreement means you need to click on a checkbox once agreed it is going to create a subscription you guys need to take care of this okay I don't have credit card to explain this okay you guys go ahead and create your credit card name number okay CVV address space passcode okay once everything is filled just final means agreement one checkbox is there after you need to finish it is going to create a subscription okay don't create everyone okay create one guy and share your details okay now I'm going back to my old account okay everybody's clear how to create a subscription same how to register first thing we need to register an Azure portal after that we need to create a subscription now I'm going back to old portal already subscription existing a subscription portal I'm going to new old one no, you cannot create a VM or anything because based on the subscription only, right? They're going to pay. They're going to give the charges. Otherwise, no. This account also is expired. Just anyone new creator, right? Just share me as tomorrow. Create చేశారా ఎవరన్నా subscription? Anyone's created a subscription? No. Today, WhatsApp group is created. No WhatsApp group. Create yourself WhatsApp group. Share the username password and use that group for only for technical purpose. Don't say good morning. Don't say forward messages. Okay. Okay. Now subscription is created. How you are going to check the subscription is created? Go to all services. You need to search for subscription. Okay, my subscription name is free trial and I'm going to get my subscription ID and the name is mandatory and ID is mandatory. Based on these two things I can able to connect to my Azure portal. Okay, their current cost is 8,000 rupees remaining 4,000 unnatunnayi ante kada 13,000 they are going to give remaining 4,000 if you want to see the how many exactly you are going to get the alert every day first login you are going to get the amount what is the remaining balance for your account. Okay, no, everybody is clear about registration subscription creation we are going to discuss about how to create a resource group. Compare చేసుకోండి ఒక VM లోపల if you created a C drive is nothing but your subscription inside the folder is nothing but resource group inside the file is nothing but resources. Now we are going to creating a folder now resource groups resource group అంటే ఏంటి మనం డిస్కస్ what is resource group it is a resource group is nothing but a container where you can store a multiple resources. Okay, super. Resource group name simple go to resource group plus button add your resource group
If you want to create a resource group, if you want to create a folder, what is mandatory? If you want to create a folder, what is the mandatory? Drive is mandatory. Same thing. If you want to create a resource group, what is mandatory? Here in the Azure portal, what is mandatory? Subscription is a mandatory. Okay. Don't compare to drives. Giving example. Okay. If without subscription, you cannot able to create your resource group. Without resource group, you cannot able to create resources. Simple. Okay. That is the reason I have selected my subscription. Subscription name is free trial. Okay. So resource group name is Naresh. Anything, whatever the name if you want to give, you can. But in real time, we have a solution design document. Okay. Based on the solution design document, they are going to give what is the naming convention of resource group, which location you want to create this resource group, how many resources you need to create under resource group. They are going to give the documentation that is called solution design document. Client going to give the sign off for the document. Who is going to prepare? Architect. Architect కదా డిజైన్ చేసేది. ఫస్ట్ నువ్వు ఇల్లు కట్టాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావు? Engineer, architect కదా. Then he's going to give the plan. You need to submit that plan to government. They're going to sign up. Same thing. Architect is going to prepare the document. You need to forward to client. Client is going to forward the sign off. Naresh, huh? Whatever the regions you are seeing, right? These regions is nothing but data centers. Microsoft have these many data centers. Data center అంటే మనం చూసాం డెమో క్లాస్ లో. What is data center? Collection of storages, VMs, racks, everything will come together in one place. That is called data center. Okay, మన డెమో క్లాస్ వచ్చినప్పుడు ఐడియా ఉంటుంది. డెమో క్లాస్ ఏం చెప్పాము? డేటా సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ర్యామ్స్, హార్డ్ డిస్క్, VMs, నెట్వర్క్స్, పవర్, ఏసీ ఇవన్నీ కలిపి డేటా సెంటర్. అంటే ఏంటి? మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యావ్ దీస్ మెనీ డేటా సెంటర్స్. ఇన్ అవర్ ఇండియా వీ హ్యావ్ టూ డేటా సెంటర్స్. వన్ ఈజ్ సౌత్ ఇండియా. ఎక్కడ ఉంది సౌత్ ఇండియాలో? చెన్నై. ఇప్పుడు మార్చారు కదా, ఎక్కడికి? Mumbai. Okay. Now another region called South Asia. South Asia. ఎక్కడ ఉంది చూడండి? South East Asia. Okay. ఏషియా అంటే మందే కదా. ఓకే. మిగిలినవి అదర్ కంట్రీస్. ఓకే. South India. South India. West India, South India, and also South East Asia also there. Overall, Central, West India, South India, Central India. ఎక్కడ ఉంది? టాపా? South and Asia below. Central US. ఎక్కడ ఉంది సెంట్రల్? కొంచెం పైకి ఆగా. Central India. Okay. But I'm telling you, whenever you want to create a resources in India region, you are not going to get that much benefits, because India region have some limitations. If you're going for other countries, there is no limitations, and high availability will be there for other countries. Okay, high availability, high cost, high maintainability, everything will be there other countries. If you are creating India region, we are not sure. Okay, the less cost and also maintenance is also very low. That is the reason I'll always go ahead and create North Europe. Okay, North Europe అంటే ఏంటి? ఏ రీజియన్? ఏమేమి రీజియన్స్ వస్తాయి నార్త్ యూరోప్ లో? యూకే, లండన్, బ్రెజిల్, ఫ్రాన్స్, ఇవన్నీ యూరోప్ కంట్రీసే కదా. అండ్ అలాగే మీకు టైం ఉన్నప్పుడు, ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు, యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఐఎస్టి, వాట్ ఈస్ పిఎస్టి, వాట్ ఈస్ ఈఎస్టి, సిఎస్టి. ఇవన్నీ రియల్ టైం మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే క్లయింట్ అంటాడు, కెన్ యూ ప్లీజ్ షెడ్యూల్ ఏ కాల్ ఇన్ మై టైం అంటాడు. నీకు తెలియాలి కదా ఏం టైం అనేది. నువ్వు ఐఎస్టీలో షెడ్యూల్ చేస్తే ఓకే. అంటే ఈ యుఎస్టి అంటే ఏంటి? యుఎస్టి యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఈ టైం ఉన్నప్పుడు, ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి. ఆస్ట్రేలియాలో ఏమంటారు, యూకేలో ఏమంటారు టైమింగ్ జోన్స్, యుఎస్ లో ఏమంటారు. మాక్సిమం నువ్వు చూడాల్సిన 4 కంట్రీస్: యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా ఆర్ సింగపూర్ నువ్వు చూస్తే ఫైనల్ గా. ఎందుకంటే వీటి మీద ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇండియాలో. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ నార్త్ యూరోప్. ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్ సెలెక్టెడ్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఐ హావ్ ప్రొవైడెడ్, రీజన్ అంటే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? నార్త్ యూరోప్ రీజియన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ లోనే ఇది రీజియన్ ఆఫ్ నార్త్ యూరోప్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ థింగ్, నెక్స్ట్ థింగ్ ట్యాగ్. ట్యాగ్ అంటే ఏంటి?
Identification, exact answer. Identification of your resources. Example, environment, env అనేస్తాను ఏమిస్తాను నా దగ్గర రిసోర్స్ గ్రూప్ 10 రిసోర్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 10 రిసోర్స్ గ్రూప్ లో ఏది డెవ్ రిసోర్స్ గ్రూప్, ఏది ఎస్ఐడి రిసోర్స్ గ్రూప్, ఏది యూఆర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ మనకి ఎలా తెలిసింది? బేస్డ్ ఆన్ ట్యాగ్స్. ఈ ట్యాగ్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందో చూద్దాం. రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వన్స్ అగైన్ ఐ నీడ్ టు చెక్, వాలిడేట్ అండ్ క్రియేట్. ఓకే, రిఫ్రెష్. క్రియేట్ అయిందా నరేష్? టైం పట్టింది. మీరు రియల్ టైం ఇట్లా రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్ స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. మన రియల్ టైం అవసరం లేదు. ఓకే, దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ట్యాగ్ వల్ల చూద్దాం. వచ్చింది కదా నరేష్, యూ టు ఎడిట్ కాలమ్స్, యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ట్యాగ్ కాలం. జస్ట్ స్క్రోల్ రైట్. ఏం చేస్తున్నా అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏది అర్థమవుతుంది? ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా నరేష్ అనేది ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఐడెంటిటీ ట్యాగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ రిసోర్సెస్. రియల్ టైమ్ లో ఖచ్చితంగా దీని మీద పనిచేస్తావు. ట్యాగ్స్ we need to set for the tags for each and every resource belong to which environment. Environment ఏంటి, who is the owner of that resource group, what is the application it belong to. Okay, 3 important. ఓనర్ ఎవరు, ఏ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్. అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి రియల్ టైమ్ లో ఒక క్లయింట్ కింద మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ క్లయింట్. ఇన్సైడ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ క్లయింట్ ఐ హావ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, that is the situation. I need to differentiate what is who is the owner of this resource group, who is the owner, who is which environment is belong. Likewise ఎలా ఇస్తాం? గో టు నరేష్ లోకి వెళ్ళి అనదర్ ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తాం. ఎక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు? ఓవర్ వ్యూ లోకి వెళ్ళి ఓవర్ వ్యూ లో చేంజ్ ఇంకో ట్యాగ్ యాడ్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ ఏం చేస్తావు? ఓలా అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఇది ఫిల్ చేయగానే ఇంకొక లైన్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం రాస్తావు? ఓనర్ వచ్చేసి నరేష్ ఈస్ ద ఓనర్. జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో పక్కా చేస్తాం ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఓకే, రియల్ టైం ఎలా చేస్తాం? మేబీ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్ ద్వారా కానీ పవర్ షెల్ ద్వారా చేస్తాం, లేకపోతే మాన్యువల్ గా చేస్తాం. ఓకే, వన్ టైం యాక్టివిటీ. ఓకే, వన్ టైం యాక్టివిటీ. Now everybody is clear how to create a resource group. Now we will see how to create a resource. Okay, you are seeing that this many resources. How, if you want to tag some other resource to here, how you are going to do that? Go to all services. Suppose I want to tag a subscription to my left panel. Okay, left blades, these are the blades. Okay, subscription. Okay, click on start. Then you can say to subscription. Okay, and if you want to create a resource group, multiple ways you can able to do. Go to subscription, click on subscription. Here in the blades we have an option called resource group. Click on the resource group. Go ahead and create a resource group here. Otherwise directly we have an option called resource group. Okay, multiple ways you can do the same thing. Okay, next thing, I want to create a resource. If you want to create a resource, what is the mandatory? Now I got a message. See, your free credit is expiring soon. Maybe in 2 days or 3 days. They are going to give the intimation before expiration. After that, they will not cut any amount from the credit card. They will disable the subscription. That's it. Okay, next thing, I want to create my storage account. What is the use of storage account? ఎట్లయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. గో టు ఆల్ సర్వీసెస్ అంటే మల్టిపుల్ వేస్ లో చేయొచ్చు. ఇదే ప్రాసెస్ ఫర్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఫేవరెట్స్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు బ్లేడ్స్ లో. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. ఓకే, సారీ, సబ్స్క్రిప్షన్ కాదు కదా, స్టోరేజ్ అకౌంట్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ కింద హియర్ క్లిక్ ఆన్. మాన్యువల్ గా మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? మాన్యువల్ గా అసలు ఫస్ట్ వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మాన్యువల్లీ. Why we need to create manually? If you want to do the automation, right, first you need to know manual process. What are the parameters is required?
what are the details is required to automate this process. That is the reason first thing we'll create manually. If you understand clearly, then go for automation using PowerShell or ARM template. Okay, now let's see. If you want to create a resource, what is mandatory? Subscription resource group, see, is a mandatory star indicating that mandatory. Okay, now I want to select my Naresh. Just now I created. If you want to create a new resource group, you can create a new. Okay, now I need to provide my storage account name. Naresh, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ నరేష్, మీకు గుర్తుండదని చెప్తా. నరేష్ ఎస్టీఆర్ అంటే ఈ నరేష్ అనే అబ్బాయికి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుంటది. నరేష్ ఎస్టీఆర్. I'm giving the storage account. Which location you want to create? Anything. The parent is there in North Europe. Parent in the sense resource group is there in North Europe. If you want to create a same location, you can create. Otherwise, you can create a different location. There is no mandatory restriction to create a child resource on the parent resource location. No, not like that. Wherever you want to create as per the project, you can create. Okay, now I'm going to create South India. South India. Okay. And now my storage account will create under South India region. India region law it's going to create. Okay. Whenever I'm selecting, right, I'm going to get the performance. Performance in indicating that what is the difference between basic shift, medium shift, and the top model. Performance and new features. Same thing. If you're going for standard, okay. In the storage account, first of all, why we need to use storage account? To store the data in a cloud. అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో కాకుండా ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓకే, మెయిన్లీ ఎందుకు వాడతాం అంటే లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి వాడతాం. లాగ్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఒక విఎం ఉంది. ఓకే, విఎం ఉంది. ఆ విఎం లో ఏమైతే యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో అవన్నీ ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నా యూజింగ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. దాన్ని ఏమంటారు? లాగింగ్ కదా అనేది. లాగింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్క్. ఒక విఎం కి సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఉంటాయి కదా, ఆ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ స్టోర్ అండర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. అండ్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్. బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, పిఎన్జి ఫైల్స్, జేపీజే ఫైల్స్, ఇంకెనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ విల్ యూస్ storage account. PPTs, Word document, Excels, anything will use binary. Any types of files store chesukochu. Log, logging information, disk information, and binary information. Okay, now ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం? నా ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో డేటా ఉంది. ఓకే, ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న డేటా నేను క్లౌడ్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది కదా, ట్రాన్స్మిషన్. లైక్ నా లోకల్లో ఉన్న డేటాని క్లౌడ్ లోకి కాపీ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ బట్టి, ప్రీమియం బట్టి యాక్సెస్ డేటా స్పీడ్ మారింది. అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్ లోకి వెళ్తే లో కాస్ట్ విత్ లో పర్ఫార్మెన్స్. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్రీమియం, హై కాస్ట్, హై పర్ఫార్మెన్స్. అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ చేయాలన్నా ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా అనదర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ విల్ యూస్ ప్రీమియం. If you need for the fast data transmission is required, high performance is required, go for premium. Other standard అయితే then go for low performance, low cost and low maintenance, go for standard. In real time we will always go for premium, sorry, standard. Premium ఎప్పుడు పోతాం? If you are going for banking sector, if you are going for banking, important data you are working for, high performance required for your project, then go for premium. Okay, in always in my career always I have selected standard while creating a storage account. Now understood what is the difference between standard and premium? Low cost and low performance, high cost and high performance. Interview question: how many types of storage accounts? Two. Eventi standard, premium. Okay, now account kind. Account kind enti ante we have three different types of account kinds: V2, V1 and blob storage. Blob STR and రాసుకున్నాను. STR అంటే షార్ట్ కట్ లో స్టోరేజ్ అకౌంట్, blob storage. Okay, I have three types of account kinds: V2, V1, blob storage. ఇక్కడ మీ డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చే చెప్తున్నా. అంటే V2 అంటే is nothing but storage V2, V1 is nothing but storage V1 and blob storage. Okay, if you are working for in Azure portal, we have two types of portal. One is classic portal and second one is Azure Resource Manager portal. If I am talking about V2, right, this is called Azure RM portal, Azure Resource Manager portal.
If you are working for classic portal, V1 is nothing but your classic portal. And the old portal is nothing but classic portal. New portal is nothing but Azure Resource Manager portal. Simple. అంటే మన గోల్డెన్ డేస్ లో ఎజూర్ ఉండేది కదా 2008 2019 లో we call it as a classic portal. Now they have classic portal is already there. They have migrated to RM portal, ARM portal, Azure Resource Manager portal. Okay. ఇందా నుంచి ARM టెంప్లెట్ అంటున్నాను కదా, that is called Azure Resource Manager portal. Okay. Now what is the difference between V2, V1 and blob storage? Very, very important interview question. Okay. What is blob storage? BLOB, BLOB, blob storage. Okay. Any types of account kinds on it? Three. V2, V1, blob storage. Now, simple difference. మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది difference ఏందనేది. Okay. If I selected V2, right, I'm able to see access types. అంటే ఏంటి? We'll purchase the basic car. Okay. We'll purchase the basic car. We'll do some additional things, modifications, right? There is a reason they are going to give the standard, but they are giving some access types. అంటే ఏంటి? Access types లో two types of access types ఉన్నాయి, cool, hot. అంటే ఏంటి? You are accessing the data in a storage account frequently, then go for hot. Whatever the data is there in storage account, you are accessing infrequently, then go for cool. Cool అంటే infrequent గా ఉంటే cool, frequent గా ఉంటే hot. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు cool అంటే hot అంటే ఏంటంటే some data is there in your storage account. Okay, some important project related data. Every 5 minutes you are connecting to your storage account and reading some data, then go for hot. Or every week or every day once, okay, every 10 days once or every 15 days once, go for cool. Then these also charges are different. If you're going for low cost, cool is low cost, hot is getting some other cost. Okay. For V2, whenever I'm selecting V2, I'm going to get access types. If I'm going for V1, no access types. But blob storage, we have an access types. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రాసుకోండి first point. Here access types are there. Access types. Yes. Here no. Here yes. Okay. Next. Whenever I am selecting account kind as storage V2, okay, I am able to see four types of service accounts. Sorry, four types of services in storage account. One is container. రాసుకోండి. Whenever I am selecting the account kind as storage V2, okay, whenever I am selecting the account kind as storage V2, I am going to see four types of services. Four types of services. Okay, one is container. One is container. Second one is file share. Third one is queue, Q-U-E-U, queue, and fourth one is table. Table, T-A-B-L-E. Okay. Whenever I'm selecting storage account kind as storage V2, I'm able to see four types of services. And whenever I'm selecting account kind as V1, still I'm able to see four types of services. When I'm selecting the blob storage, I'm able to see one type of service, that is called container service. అంటే ఇక్కడ here four types of services, here four types of services, here one type of service, that is called container service. కంటైనర్ సర్వీస్ రాసుకోండి. ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి? కంటైనర్, ఫైల్ షేర్, క్యూ, టేబుల్. Here also four types of services. Here we have only one type of service, that is called container service. Interview questions ఇవన్నీ. Okay, what is the difference between V2 and V1? What is the difference between V2 and blob storage? అంటే సైమల్టేనియస్ గా అడుగుతారు. V2 కి బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది, V2 కి V1 కి డిఫరెన్స్ ఏంది? ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్? ఏంటి V2 కి V1 కి డిఫరెన్స్ ఏంది? Yes, you need to explain whenever I am selecting. అంటే ఇప్పుడు మనం వచ్చింది కొంచెమే, కానీ we need to explore so much. Okay, అంటే ఏంటి? Whenever I am selecting as the account kind as a storage V2, then I am going to see four types of services and two types of access types. Then when I'm selecting the account kind as blob storage, I'm able to see two types of access types and one type of service, that is called container service. Then immediately, what is the difference between cool and hot and hot?
If you are accessing the data in a storage account frequently, then go for hot. Or if you are going the data infrequently, go for cool. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ 5 questions వచ్చినాయి. How many types of storage accounts? Any types of storage account? Two. మర్చిపోకూడదు. Standard, premium. How many kinds of account kinds? Three. ఏంటి? V2, V1, block storage. Now, what are the different types of access types? కూల్ అండ్ యాక్చువల్ గా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రెండే, మనకి రియల్ టైమ్ లో 3 ఉంటాయి. కూల్, హాట్, ఆర్కైవ్. ఆర్కైవ్ అంటే రీసైక్లింగ్ బిల్. అంటే రీసైక్లింగ్ బిల్ అంటే ఉంటుంది, మనం డిలీట్ చేసేదాకా డేటా రీసైక్లింగ్ బిల్ లోనే ఉంటది కదా. సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ యూ డిలీటెడ్ ఎనీథింగ్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఆర్కైవ్. స్టిల్ యూ డిలీటెడ్ ఫర్ ద ఆర్కైవ్. ఓకే, బట్ యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ 2 only. ఓకే, హాట్ అండ్ కూల్. ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి కదా, అదే కదా చెప్పింది మనం. 2 types of ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి, హాట్ అండ్ కూల్. V2 లో V1 లో ఉండవు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, V2 లో యాక్సెస్ టైప్స్ ఉంటాయి, V1 లో ఉండవు. బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో ఉంటాయి. V2 లో I'm able to see 4 types of services. Okay, container, file share, table, queue. Here I am able to see 4 types of services. But here I am able to see 1 type of service, that is called container service. Access types గురించి అర్థమైందా? ఇంటర్వ్యూలో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. Okay, now next question. Now we will see, we will create the review and create. This class లో ఏంటి, how to create a resource, అది మాత్రం చూడాలి. రేపు క్లాస్ లో we need to explore how many tabs available under storage account, like what is basic, what is networking, what is advanced, what is what are the services? The same services have the V1 as well. Yes, 4 types of services, same. Okay, we will discuss tomorrow each and every tab. Today class we need to see how to create a resource. We create a resource, just click on create. Just review and create అంటే ఏంటి, ఫైనల్ వాలిడేషన్. ఓకే, ట్యాగ్ అంటే వెరిఫికేషన్. ఓకే, సూపర్. You can see the progress here. అంటే ఏంటి, మీరు ఒకటి గమనించండి, మనకి ఇక్కడ 4 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. రిసోర్స్, రిసోర్స్ టైప్, స్టేటస్, వాట్ ఈస్ ఆపరేషన్. రిసోర్స్ అంటే మనకు తెలుసు, మన నరేషన్ రిసోర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ రిసోర్స్ టైప్ అంటే మీకు అర్థం కాదు. అంటే Azure లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ హ్యావ్ వన్ టైప్. నువ్వు ఆటోమేషన్ ద్వారా చేయాలి అంటే ద టైప్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. You are writing the scripting, right? ARM templates, you are writing the ARM template syntax. You need to tell the template, okay, I'm going to create, this is a resource based on the type. Based on the type only, the template will understand, the user is going to create a storage account. Type is very, very important. Okay, if I'm going for VM, I need to mention the type Microsoft dot compute/virtual machine. Okay, this is the type. And the type will not change. No VM create channel, this is the type. If you want to create a storage account, this is the type. And even coming session was just to remind just okay, if you want to automate any resource through ARM template, ARM and full form in the resource manager. If you want to do the automation with ARM, you need to mention the type of the resource. Very, very important. Based on the type only, it is the template will decide, okay, I'm going to create a storage account. Okay, I'm going to create a VM based on the type. Okay, చెప్తాను syntax coming session లో వస్తాయి. But today's class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, subscription creation, resource group creation, resource creation. Now resource is created. అంటే ఏంటి, ఫార్మేట్ అంటే ఇదే మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్, ఇదే ఫార్మేట్, స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్.
అంటే ఏంటి మనకి Azure పోర్టల్లో నుంచి థర్డ్ పార్టీ కాంపోనెంట్స్ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, Azure పోర్టల్ కనెక్ట్ అయ్యి రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ పవర్ షెల్, యూజింగ్ AR అండ్ సమ్ అదర్ టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, Azure AR పోర్టల్ కనెక్ట్ అయ్యి మనం పోర్టల్ లోపల రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ పోర్టల్లో క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, టెంప్లెట్ కి ఆ రిసోర్స్ టైప్ ఏదో మెన్షన్ చేయాలి, అప్పుడు ఆ టైప్ ని బట్టి రిసోర్స్ Azure లో క్రియేట్ అయ్యి అవి కమ్యూనికేషన్ వస్తే. Now I have selected, remember I have selected the account kind as blob storage, మర్చిపోకూడదు. That is the reason I am able to see one service. Otherwise if I selected V2, here you can able to see the 4 types of services. Okay, here now we'll see first option V2. If blob service they could storage అర్థం కాలేదు. అసలు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎందుకు వాడతారు, ఈ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు? V2 అంటే V2 4 టైప్ మన సర్వీసెస్ 4 సర్వీసెస్ ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కాస్ట్. Instead of using one resource, you are using multiple resources. I need to pay for remaining 3, right? Based on your project requirement, you need to select you need to create a blob storage or V2. Okay, that is the reason. Yeah, depends on the project that is going to. Now is the account the requirements and account client solution design document. Okay. ఓకే, ఫస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ట్యాబ్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మర్చిపోయి అకౌంట్ కైండ్ యాజ్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అని చేశాను, క్రియేట్ అయిపోయింది స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు మాడిఫై యువర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్షన్ కాల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ యువర్ థింగ్స్, అంటే అన్ని చేంజ్ చేయలేవు. యూ కెనాట్ చేంజ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్, యూ కెనాట్ చేంజ్ యువర్ లొకేషన్, ఓకే, అండ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. Once you created a storage account with standard, you cannot change. You need to delete the storage account. You can create from the starting with the premium. You cannot change your location from North Europe to South Europe. You need to delete the storage account. While creating itself, you need to do the changes. Okay, కొన్ని mandatory ఉంటాయి, you cannot change. Okay, అది performance. And also we have option called, okay, I'm going to change access type. Okay, now we'll create one more storage account with the storage account. We'll create one more storage account with the example. So the already existing storage account, we'll see existing storage instead of creating. And then we'll see how create challenge. Now I'm able to see 4 types of services. And account kind ఏది ఉండొచ్చు, V2 or V1. Now the account kind is V1. Now performance అంటే overview లో ఏముంటది నీకు, overview of your storage account. What is the configuration you have configured in a storage account? You can able to see in the overview tab. Okay, simple. Now go to configurations. Now I want to storage account V1 to I want to go for V2. Let's upgrade. It is going to change to V2. Now if I want to replication type, okay, we'll come together. I'll explain you this replication. If I have got an example like LRA replication types, what is the use of replication? And replication in English the meaning ఏంటి, replicating the same image to another location. Okay, we have real time lo we have 4 types of replications: LRS, interview question, LRS, GRS, GRS and ZRS. LRS means local redundancy storage. LRS local redundancy storage. రాసుకోండి, LRS అంటే local redundancy storage. Local redundancy storage. GRS means geo redundancy storage. GRS means geo redundancy storage. Now next one, RAGRS. RAGRS, read access geo redundancy storage. Read access geo redundancy storage. Next ZRS. ZRS means zone redundancy storage.
And also, whenever I'm selecting account kind, this replication will also vary. Now I'm not able to see ZRS. If I'm selecting V2, I can able to see ZRS. Okay, based on the account kind also, some of the features are going to vary for replication types. Okay, replication first is LRS, local redundancy storage. What is the meaning of local redundancy storage? నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను సౌత్ ఇండియాలోనే కదా నౌ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సౌత్ ఇండియా రీజన్ సౌత్ ఇండియా ఇస్ నో రిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ హియర్ if you are working for unimportant data లేకపోతే if you are working for your personal not related to project then go for LRS low cost okay no security no availability అంతే కదా if data center is down your data is gone. See, suppose previously 2 years back my data center is there in Chennai. What happened? Some floods happened, entire data center is shut down. We cannot able to access your storage account. LRS means data will be stored under single geographical region. Okay, ZRS. Sorry, GRS. LRS. Now we are seeing about GRS. GRS means data will be stored under two geographical regions, primary and secondary. ZRS means data will be stored under two geographical regions, primary and secondary. If the primary is down, still you can able to access your data from secondary region. ZRS means data will be stored under two geographical regions, primary and secondary. Primary is nothing but South India. Secondary is nothing but nearest region to South India, maybe West India or Central India. Microsoft team is going to decide what is the nearest region. Okay, next. RAGRS, read access geo redundancy storage. The data will be stored under two geographical regions. The primary have the full access and secondary have the read access. The data will be stored under two geographical regions, primary and secondary. Primary have the full access and secondary region have the read only access. Now ZRS అంటే ఏంటి? If you want to store your data in zone wise, zone ante one region. Zones. If you want to store your data in a different zones, we'll go for ZRS, high cost, high availability. Interview learned what is the difference between LRS and GRS? What is the difference between GRS and RAGRS? Okay. Any questions వచ్చినాయి overall గా 6 to 7 వచ్చినట్టున్నాయి కదా? Yes, we have multiple regions. Data will be stored in multiple zones. Okay, not single zone. Based on that, multiple zones, the data will be replicated. Okay, everybody is clear? Primary and secondary. Full access ఉంటుంది. Okay, LRS, GRS, RAGRS, and ZRS. Now I want to change this LRS to. Before changing geo replication ante enti ante how many locations the data is replicated. Now you are able to see one location, okay, primary location. Now I want to change this LRS to GRS and save. North Europe ki nearest west two regions. Ever decide chestar idi? You cannot able to decide. Microsoft is going to decide. Okay. Now we'll see what is the overview. Overview lo unte what are the configuration we have set for the storage account? All the things will be there in overview. Now next thing, activity log. What is the use of activity log? As a log ante enti? All the activities performed inside the storage account, they are going to store under activity log. If you have created a container, if you have created a file share, if you created a table, if you created a queue, if you created any modification, if you are providing access to other team members, everything, the data will be stored under activity log. How
1 months of data will be there only. Last 3 months of data will be there. If you need more than that, you need to raise the support request. Okay. Same thing. If you are going for bank statement, how many months under 6 months under it? You need more than that, you need to send a notification. You need to request from banker, right? Same thing. If you need more than that, you need to raise the support request. Your support request. Okay. Then see first. Everybody clear about activity log? Activity log ante user ఏదైతే యాక్షన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో పర్ఫార్మ్ చేశాడో all the details will be stored under activity log. Then what is the use of IAM? Identity access management. Very very important. నువ్వు ఖచ్చితంగా రోజుకు 2 సార్లు పనిచేస్తుంది దీని మీద. IAM, identity access management. Okay. What is the use of IAM? If you want to provide the access to your colleagues, as a DevOps engineer, I am a DevOps engineer. I have a full access to all the subscriptions. Okay, any dev team is joined, any new developer is joined in your team. Okay, for him you need to provide the access. Okay, or any tester is joined in your team, you need to provide the access. How you are going to do it? Go to IAM, identity access, and go to add role and assignment. You need to add the role name. We have 3 types of main roles: owner, contributor, reader. Owner, contributor, reader. Owner have the full access. Contributor have the only simple. Owner have the, he can able to create a resource, he can able to delete the resource, he can able to update the resource, he can able to provide the access to other team members. If you're going for contributor, right, he can able to create a resource, he can able to delete the resource, he can able to update the resource, he cannot provide the access to other team members. Only one difference, he cannot able to provide the access. Read access means he can able to read, he cannot able to create, he cannot able to delete, he can able to see. That's it. Everybody is clear? Owner, contributor, reader. Now I am going to provide the owner access. Owner, contributor, reader. Main three important access levels. Okay, contributor. I have given the contributor access. Contributor. Just I need to provide, select my username. అంటే మనకి ఎవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడో ఆ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయండి. సపోజ్ మై నేమ్ ఇస్ iCloud. ఒకడే ఉన్నాడు కాబట్టి దీనిలో యూజర్, ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ మై iCloud. iCloud మీద యూజర్ ఉన్నాడు. ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ మై iCloud యూజర్. సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ సేవ్. ఇదిగో సెలెక్ట్ అయింది కదా, సెలెక్టెడ్ మెంబర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది. ఓకే ఓకే, సెలెక్టెడ్ మెంబర్ అనేది కింద ఉంటుంది. సేవ్. ఎందుకు ఈ యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం? ఐ డోంట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. అంతే కదా, నా పోర్టల్లో నేనే యూజర్ని నేనే ఉన్నాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ యాడెడ్ మై సెల్ఫ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ you can able to see your entire project team members. You need to select whom you require to provide to access. Okay, go to role assignments. You can check the role is added or not. Okay, ఏం చేసాం? కంట్రిబ్యూటర్ ఇచ్చింది, వచ్చిందా? ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం? అంటే రిసోర్స్ లెవెల్లో ఇచ్చాం. అంటే మర్చిపోయా, రిసోర్స్ అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిసోర్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ సీయింగ్ this resource. If I provided the access at the subscription level, you can able to see like this. పక్కన ఇన్హెరిట్ అని ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్. అంటే I can provide the access at 3 levels: subscription level, resource group level, resource level. If I provided the parent level, subscription level, the same access level to inherited to resource group and resources. Suppose inside the subscription I have 10 resource groups. You can able to access 10 resource groups. You need to decide if you are working for the development team access. You need to view only for the dev resource group. Okay. Likewise, if you are giving only a particular resource, you need to connect to a particular resource. Go to IAM. There you need to provide the access. Suppose I am giving the access at the subscription level. In subscription, sorry, resource group resource level, IAM is there. If I want to resource group level, in the resource group level also in the blades I can able to see IAM. అందరికి అర్థమవుతుందా? కాంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేడు. ఓకే, IAM కాంట్రిబ్యూటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేడు, ఓనరే ఇవ్వాలి.
No, I am the owner, I am the contributor. Okay. Now I go to IAM here. This is the resource group level. Okay. Resource group level also IAM. Resource level also IAM. If you go for subscription level also, we have it IAM. Go to subscription. These are the blades under much spoken. These are the blades. Go to IAM. If I provide access here, no need to provide in the resource group and resource level. Full access. And then we have different types of teams. Decide dev team, test team, UAT team. Dev team always give to dev resource group. Test team always give to test resource group. UAT team always give to UAT resource group. Stage and production, we are the ones. Remember, okay, you cannot give the owner access at the subscription level. You need to give the owner access at the resource group level. Okay, if I provide the resource group level at the dev resource group, you cannot able to access SIT, you cannot able to access UAT. Other, if I provided the owner access at the subscription level, he can access all the resource groups. That is the difference. Understood? Any types of access levels on me? 3: owner, contributor, trader. What is IAM? Overall 8 interview questions చూసుకున్నాం కదా. ఏంటి? How many types of storage accounts? 2: standard and premium. Interview అడుగుతారు stand 2 అనగానే what is that అంటాడు. Standard and premium. You know what is the difference between standard and premium అంటాడు. Low cost, low performance, high cost, high performance. Next, how many types of account kinds we have under? Three account kinds. V2, V1, blob storage. Now, what is the difference between these all three? Okay, what is access styles under? Cool and hot under. What is the difference between under? Access style and what is the difference between cool and hot under? Next, what are the different types of replication types under? అంటే ఓవరాల్ గా మనకి 6 ఉంటాయి. ఓకే, 2 వచ్చి ప్రివ్యూలో ఉన్నాయి. ప్రివ్యూ అంటే ఏంటి? నాట్ ఎట్ డిప్లాయ్ టు ప్రొడక్షన్, అంటే నాట్ ఎట్ డిప్లాయ్ టు పబ్లిక్. జస్ట్ బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ టు పబ్లిక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూటిలైజింగ్ రైట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్, ఐ విల్ రైజ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిక్స్. ప్రివ్యూ అంటే తెలుసా? ఎందుకు మనం ప్రివ్యూ ఇస్తాం? నువ్వు స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు, స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేస్తావు? స్వీట్ కొనాలంటే ఏం చేస్తావు? టేస్ట్ చేస్తావు కదా. సేమ్ థింగ్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ టు ప్రొడక్షన్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. Whenever customer is using, right, customer is going to face some challenges, immediately they are going to inform to Microsoft. Okay, that is the reason preview. Okay, overall 4 types of replication types: LRS, GRS, ZRS, RAGRS. మర్చిపోకూడదు. What is the difference between LRS and GRS? పక్కా. Okay. How many types of services available while creating V2? Account kind V2. 4, right? Okay. Now, clear. Now, what is activity log? And the user antaru, suppose in my cloud I have created a virtual VM. Inside the virtual VM, I have updated some configuration in the VM level. Okay, where I can check my log information. Directly, I would what is activity log? They are going to give the scenario. How you are going to check, where you are going to check? You need to check on the activity logs. అంటే ఎప్పుడు మనకి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. You need to think. Okay. Next, suppose I want to provide the access to my subscription for other users అంటాడు by using IAM, Identity Access Management. Okay. Now we have seen tag. What is the use of tag? Identification purpose. Okay. We'll connect tomorrow. We'll discuss remaining things. Tomorrow's class we are going to discuss about what is storage account. Okay, why we need to use storage account in real time, what is the use of storage account. Okay, 3 concepts ఉంటాయి. As a storage account అంటే ఏంటి, what are the blades available under storage account, in real time how you are going to use the storage account. Okay, any doubts? Otherwise we'll close and we'll continue tomorrow. అందరికి అర్థమైందా?